Okay na? Video na? So, hello po ma'am. So, for our transistor biasing, so for procedures, number 1, construct circuit number 1 as shown po. Yan po, ngayon po na constructed na po namin. And for procedure number 2, set R2 at maximum resistance. This will result in a minimum bias current and measure the current E, current C, voltage BE, and voltage CP, and record their values in table number 1, including the polarity of the two voltages. So as you can see, andyan na po, nakaset up na po lahat. Play na, 3. So sa procedure 3 naman po, so ang sabi po, isi-set daw po natin yung R2 sa its minimum resistance po, and yung by doing this po, i-allow daw po natin yung circuit sa maximum possible bias current po. So yan. So 100%. I-adjust po natin siya. So pagkatapos po i-adjust yung sa R2, we expect to repeat the same measurements that we perform in step 2 po. Next, for the step 5. So, sa step 5, ma'am, so, kailangan natin i-reverse yung polarity of the VE. Then, we will measure the IE, IC, VB, and VCA. Kumbaga, i-reverse lang natin yung polarity, tapos i-measure. Step 5 na, step 6 na, Okay, so yung step 6 po natin, iset po natin yung ammeter sa most sensitive range, 50 milliamperes or lower if available. Ano sabi? Ang lumabas po ay negative 0.011 milliampere. So, step 7 naman po is ibubuhayin po natin or ipa-power on po natin. Then, measure and record the I sub C. Kung ano po yung ito po yung magiging value ng ating I sub CBO. Session ulit. Lumabas po ay yung 7.317 milliamperes. Next step. Session. Ako na nga. Ano yung power off? Power up. First step 8 po, ipa-power off po natin yung circuit. So, Shutdown ka na ba PC ka? ipapatay yung circuit. Patayin mo. Reboot. Ayun.
So, step 9 na po, which is PNP biasing na po yung gagawin natin. So, sa step 9, isi-set up natin yung circuit number 2. Ayan po, siniset up na po yung circuit number 2. Set up na, Jay. Sinet up na. Then, ayan po, naka-set up na po yung circuit number 2. I-connect na lang po yung mga ano niya, yung mga multimeter pala yan. Yung multimeter po sa mga lines na yan para magkaroon ng power. So, sa step 10 naman po, ang gagawin po is, sabi po dito, repeat steps 2, 3, and 5 for the PNP transistor. So, sabi po, ulitin po yung step 2. Sa step 2 po, gagawin, isiset yung R2 at maximum resistance. And yung magiging result po na minimum bias current, imi-measure po yung I sub E, I sub C, tas yung V sub BE, and V sub CB. Tas i-record po yung mga values nun, including nung polarity ng 2 voltage. Ayan po yung 2 voltage. Then, yung step 3 po, isiset po yung R2 sa minimum resistance din. And yung magiging result po na minimum bias current, uulitin yung measure ng step 2. So, ayan po yung lumabas. So, sabi po, pati daw po yung step 5. So, gagawin po, reverse the polarity of B sub EE and measure I sub E, I sub C, V sub BE, and V sub CB. So, i-reverse po yung polarity nung B sub EE. Pagbabalik ta rin po. Then, after po magawa nun, okay na po. Yung result po nun, i-record na lang po sa table 1. Next po is step 11, which is gagawin po yung step 6 at 7 sa circuit 2. So, ulitin po natin ano ang step 6 at 7. Set ammeter, lower range. Hanggang ano daw po, mga micro something. 50 microamperes. Naka-nano amperes ata to, so safe na yan. So, step 6, pag naka-reverse. Okay. So, yun nga po. And then, number 7, power on. Measure IC. So, IC, ito po yun. Ayan, 0. Since this is connector sa base. Okay. And then, number 12, medyo mahaba. Basahin ko muna. Grasp, transfer between your fingers. Blah, blah, blah. Observe current of transistor. Hindi ka naman mararamdaman yung transistor. Pero yung tinesting ko kanina, medyo siya sumasabog pag mataas yung voltage. So, assuming na mid-range ang voltage, medyo may init siya, warm, pero hindi naman very hot. And then current, which is ayan. So, lalagyan na lang po namin yan ang mga values po sa table. Thank you po. Tapos na. Thank you po. Thank you, ma'am.